guys, bienvenue sur channel là. Welcome back to my channel. On nous fait un petit FRITAY. Let's make some FRITAY. But first I want you to hit the subscribe button for me and press the notification bell so that you will be the first to know when I post a new video. Let's get started. Okay, today I am using pork shoulder, but if you don't eat pork, you can substitute for either chicken or beef. Jodi a m'a utiliser viande cochon, si pas manger viande cochon, ou ka utiliser poule ou bien ou ka utiliser viande bœuf. Now to wash the meat, I'm going to be using 1 sour orange and then 2 limes. Pour m'ka nettoyer viande ou soit pour m'ka laver viande, m'a utiliser yon son ici à 2 grains citron. Remember to save the juice from the sour orange because that's what you're going to use for acidity. Songez pour serrer jus orange parce que c'est ça pour l'utiliser pour acide. And then I always add a little bit of vinegar. Moi toujours ajouter un petit vinaigre. Si ou pas laver viande avec vinaigre, ou gen doit pas utiliser. And then I also use some salt. Okay, I'm toujours ajouter un petit sel tout. Et puis moi quitter le chita pour un petit temps. We rinse it and it's time to marinate it. Nous rincer le bikonase le pour nous mariner. I'm going to use 2 tablespoons of épices, des gokia épices. And then I'm also going to be using some cayenne pepper. Ma utiliser yon poudre piment. And then I'm also going to be using some coriander powder. Ma utiliser yon ti poudre coriandre. Si pas utiliser épices sa yo ou mettre kitel et puis utiliser épices ou habitué utiliser. If you don't use this type of seasoning, just leave it out. And then I'm also going to use some turmeric. Ma utiliser yon ti poudre safran. Et encore ou mettre kité épices sa yo si ou pas habitué utiliser. And I'm also going to be using this all-purpose épice from Orga Goods. Ma utiliser yon ti poudre d'épices de yon compagnie qui relè Orga Goods. I'm also adding some freshly ground black peppers. Ma ajouter yon ti poivre. I'm adding 1 teaspoon of salt. Ma ajouter yon ti cuillère sel. And then I'm going to add my sour orange juice. Et puis ma ajouter ti jus orange si ya. And then let it sit for about 30 minutes if you did not prepare it in advance. Kite chita pour à peu près 30 minutes si ou pas gen temps préparer d'avance. Now I'm just tying together a little bit of parsley and thyme. I'm just marry yon ti ten apesi pour m'ka mette bouilli nan viande. And now we're going to allow the meat to steam for about 20 to 25 minutes on medium-high heat. Na mette viande nan sue sou yon ti di fe ki pa tro haut pour 20 à 25 minutes. Add a small piece of onion that I had left over. M'ajoute yon ti morceau d'oignon que moi te rete. Si ou pas gen, ou pas besoin ajouter. I actually went back and add a little piece of ginger. Moi retourne et puis moi ajoute yon ti morceau gingembre. Moi toujours aimé ajouter gingembre dans viande m'a cuite. Now while my meat is cooking, I am getting ready to make my akra. Pendant viande a bouilli ou bien la psue, m'a préparé akra. I'm using 1 malanga here. M'a utiliser seulement yon malanga.
Okay, I'm using a grater to do this. I've seen people use a food processor. If you have one, you can try it, but I've never tried it that way. M'a utilisé un grage pour moi faire ça. And also make sure you pat it dry. Avant ou grager, make sure que ou sécher. Ou just passer on towel sous li ou bien on napkin. Okay, I am adding 1 tablespoon of épices. M'ajoute yon tiki à épices. Okay. And then I'm also going to use some freshly ground black peppers. M'a utilize yon ti poivre la dan too. I'm adding 1 tablespoon of flour. M'a ajoute yon cuillère farine. And I added just a little bit at a time. M'a ajoute just ti class par ti class. Okay, and we're also going to use some baking soda. Nap utilize yon ti poudre bicarbonate. We're only going to use about 1/8 of a teaspoon. Nap utilize seulement 1/8 de yon cuillère. I'm also adding 1/2 teaspoon of salt. M'ajoute demi-cuillère of sel. Just remember to keep tasting it throughout, just to make sure that you have enough salt. Songez pour toujours continuer goûter pour capable wè gen assez sel. And I'm also going to get the juice from about 1/2 of a sour orange. Ma pran jus yon bo orange si. C'est ça qui fait li gen belle couleur. And then we're going to chop up some parsley. N'a braché yon ti persil. Okay, so we're going to let our akra sit, and then now it's time to prepare the plantains. Nap kite akra chita, et puis nous pal préparer de l'eau pour nous caler banane. Okay, so I am adding 1 teaspoon of salt. M'ajoute yon ti cuillère sel. Okay, now I'm using the other half of my sour orange. M'a utilize l'autre morceau orange pour banane yo ka gen belle couleur. Okay, so now very important guys. Moi connais Haïti nous reme couper banane yo en long, mais parce que c'est petite tasse nous pral faire avec banane sa yo, n'a besoin couper yo en rond. J'en ma fait là. So make sure you cut them into a round piece, not long piece. I don't know if that makes sense. Okay, now I have my deep fryer going at 350 degrees Fahrenheit. Moi mettez l'huile moyen sur 350 degrees Fahrenheit. And I know some of you asked about my deep fryer. If I can't find this particular one, I'll make sure I will list a similar one in the description box below. M'konne apil nan nou madem détail sous deep fryer ça. Si m'pa ka joine exact ça, m'a mette yon ki similaire avec li dans boîte de description.
Okay, so now to the fun part. I know you guys already know how much I love making these. So you're going to use a lemon squeezer, not a lime, but a lemon squeezer, because the lemon one is way larger. Wap utilize yon ki bon pour citron jaune. Pez wap utilize a, c'est pez ki bon pour citron jaune, mais c'est pas ça qui bon pour citron vert là. Pour capable faire ti tasse. Just so you could make your cup a nice size. Okay, so now to fry our akra, we're going to use a table knife. Pour nous fry akra yo, pour nous bayo form, na utilize yon couteau tab, because that's the only way you would be able to give it that long shape, unless there's a way out there that I'm not aware of. Make sure you use a table knife. Wow, look at the color. Kade yon bel couleur li genyen, c'est grâce à zon ici. Okay, so now it's time to fry our plantain cups for the second time. C'est deuxième fois pour nous fry ti tasse banan nou yo. Songe pour nous passer au nan l'eau sel la encore. Remember to put them through the salt water one more time. Okay, so now it's time to build our cups. What I'm doing here is cut the meat in half so that way it's not too big for the bite. Moi rache ti viande yo, moi couper ti viande yo en deux comme ça, les nous prend yon dan pour li pour viande yo pas trop gros. Okay, now I am adding some pickles. I did a full recipe video that I will list in the description box below, so that way you can watch it. Kuna m'a pas ajouté un petit pickles, moi te fait recette là et m'a pas ajouté vidéo à la boîte de description. M'a pas ajouté lien dans boîte de description. And voila, that's it guys. Remember to please subscribe to the channel, like, leave a comment, share with your friends, so abonner avec channel là, partager avec zami. Bye now.